Okay, so before we start, I'd like to introduce myself. Na peru Vamsi Reddy andi. I'm having almost 10 plus years of experience in BI. Different BI tools may work chesanu, but majority of my experience into QlikView and QlikSense from the last almost 8 years. I'm a certified architect, and I'm also working as a data analyst in the current project. And that's all about myself. So could you introduce yourself? Meeru మీ గురించి చెప్పండి. Like, how do you know about QlikSense and why you are planning to learn the QlikSense? Just knowing about that, so then we can get started the sessions. Anyone? Yeah, first Shivaji and na peru. Yeah, hi Shivaji. Yeah, hi. So నాకు టోటల్ గా ఓవరాల్ 4.6 years of experience ఉంది. సో 3 years నేను సపోర్ట్ మీద వర్క్ చేశాను. ఫస్ట్ 1 year బ్యాక్ నేను PowerBI నేర్చుకొని PowerBI మీద ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు PowerBI ఒకటి నేర్చుకుంటే కుదరదు కదండి. పవర్ యాప్, పవర్ ఆటోమేటివ్, దాని ఎక్స్టెన్స్ అన్ని అడుగుతున్నారు. సో నాకు BI కోర్ తెలుసండి. సో ఎట్లుంటది మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు తెలుసు. బట్ నేను మా ఫ్రెండ్ దగ్గర విన్నాను ఏంటంటే QlikSense లో అలా ఉండదు. QlikSense అనేది ఒక స్టాండర్డ్ టూల్. సో దీనికి ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి అని చెప్తే నేను ఇట్లా మూవ్ వచ్చాను అనమాట. ఎలాగో నాకు BI నాలెడ్జ్ ఉంది కదా. ఓకే. సో QlikSense నేర్చుకుంటే కొంచెం స్టాండర్డ్ గా ఉంటది. మళ్ళీ మోడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ నేర్చుకోకుండా దీని మీదనే సెట్ అయిపోవచ్చు అన్నట్లుగా విన్నాను అనమాట. అందుకోసం నేర్చుకోండి. Let's jump into the QlikSense first. So general ga PowerBI మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి BI tools అంటే already they are very much aware of it. But PowerBI తో కంపేర్ చేస్తే Qlik చాలా ఈజీ ఉంటుంది. So everyone is saying that PowerBI is easy, but it's not that case. General cases లో చెప్తున్నాను. PowerBI తో కంపేర్ చేసుకుంటే Qlik చాలా ఈజీ ఉంటుంది. In depth, in terms of development కానీ, in terms of like visualization creations కానీ, so majority of the things. Okay. First, let's understand the BI. You know, like most of you are already aware of the QlikSense, but just again, like I'll jump into that. So business intelligence tools and even like different BI tools in the market low. Like out of that, like PowerBI, one of the currently they are leading tool. It's all because of the collaborations that PowerBI is doing. But apart from that, there are other two tools which are very heavily competing with the PowerBI, which is out of that one is the QlikSense. So QlikSense, ఇంతకు ముందు దీన్ని QlikView అనేవాళ్ళండి. QlikView is the older version of the QlikSense. So it's been almost 30 years in the industry. అంటే 28 years అవుతుంది Qlik స్టార్ట్ అయ్యి. సో వీళ్ళకి ముందు ఏంటంటే QlikView అనే ఒక టూల్ ఉండేది. సో దే స్టాప్ ది డెవలపింగ్ సపోర్టింగ్ ది QlikView. స్టిల్ కొంతమంది వాడుతున్నారు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో, బట్ స్టిల్ QlikView అయితే ఇప్పుడు కరెంట్ గా యాక్టివ్ లో లేదు. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ కస్టమర్స్ సో దే ప్లాన్ టు గో QlikSense is the only tool for that. So it's QlikSense is a what is mean by business intelligence and visualization tools. Business intelligence అంటే బేసిక్ ఏంటంటే మనకి డేటాబేస్ లో ఒక డేటా అంటారు. సో జనరల్ గా సో ఆ డేటాను మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఒక నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కి షేర్ చేసి వాళ్ళని అసలు ఆ బిజినెస్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ విల్ నాట్ టు అండర్స్టాండ్. డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాను తీసుకొని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. అది చూడడం కూడా మనకి ఎంత ఎలా ఉంటది అంటే ఇప్పుడు ఒక కంప్లీట్ బుక్ ఇచ్చేసి మీకు ఒక కంప్యూటర్ బుక్ ఇచ్చేసి కంప్లీట్ గా మీరు చదువుకోండి అంటే వి నాట్ గోన్ అండర్స్టాండ్. సో దానికి ఏంటంటే గ్రాఫికల్ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఉండాలి. అలా ఉంటే డాటా ఏంటి ఏమవుతుంది అనేది జనరల్ గా మన మైండ్ రీడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సిమిలర్ వే ఏంటండి మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వాయిస్ బ్రేకింగ్? యా. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్. వినిపిస్తుందండి? క్లారిటీ ఉందా? బెటర్. లెట్ మీ నో లైక్ వన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఏమైనా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో జనరల్ ఏంటంటే మనకి ఒక విజువల్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ ది డాటా ఈజ్ మచ్ నీడెడ్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ వాళ్ళ అప్ అండ్ డౌన్ జరుగుతుంది బిజినెస్ లో తెలుసుకోవాలి. డాటాని బేస్ చేసుకొని తెలుసుకోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలాంటి ఒక డాటా ఇచ్చాను, ఈ డాటా నేను అర్థం చేసుకోవాలంటే నాకు అంత ఈజీ కాదు.
సో బికాస్ ఇక్కడ నాకు చూస్తుంటే 10-15 సింపుల్గా 10-15 లైన్లో ఉంది కదా అనిపిస్తుంది, కానీ బట్ వెన్ యూ గో టు రియల్ టైమ్ యూ విల్ సీ కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ డాటా ఉంటుంది, క్రోర్స్ ఆఫ్ డాటా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ స్టార్టెడ్ మై బిజినెస్ ఇన్ 2010 అనుకుందాం. సో 2010 నుంచి నాకు ఇప్పటివరకు ఇదే విఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ 2010 నుంచి ఉంది అనుకుంటే, ఇప్పటివరకు నాకు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ రీచ్ అయ్యారు, అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఎంతమంది నా దాంట్లో జాయిన్ అయ్యారు, అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇలా ఒక టేబుల్ లా ఇచ్చేస్తే ఆ మేనేజ్మెంట్కి ఏం అర్థం కాదు జనరల్గా. సో అందుకనే టు కన్వర్ట్ దిస్ డేటా ఇంటూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్స్ బేసికల్లీ విల్ హెల్ప్ ది బిజినెస్. సో వాళ్ళకి చూడగానే తెలిసిపోద్ది. ఇప్పుడు ఈ బార్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు బార్ని చూసి ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడ హై జరుగుతుంది, ఎక్కడ లో ఉంది, అంటే ఏ మంత్లో నాకు లో తక్కువ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు, ఏ మంత్లో ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు, why people are like focusing more on these months, for example, why people are choosing this technology, and do we have the faculty ఉన్నారా లేదా, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా తెలుసుకోవాలి అంటే by choosing this, by showing these kind of visualization will definitely help the business. సో అలా మనకి డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్. ఈ చేంజెస్ని ఏమంటారంటే బిఐ టర్మ్స్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటారు. మనం యాస్టీస్ డేటాను చూపిస్తే దెర్ ఇస్ నో యూజ్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్స్ ఉంటాయి, మనకి బిజినెస్లో కొన్ని లాజిక్స్ ఉంటాయి. ఆ లాజిక్స్ని అప్లై చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ది డేటా ఇన్ ది అవుట్కమ్లో మనం ఇలాంటి విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి హెల్ప్ ది బిజినెస్ టు టేక్ ది బెటర్ డిసిషన్స్. సో దట్స్ అబౌట్ ది బిఐ టూల్స్ జనరల్గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ what is mean by business intelligence tool, అంటే just converting the raw data into the meaningful visualizations and get the better actions to make the better business. సో జనరల్గా మరి క్లిక్ వాట్ ఈస్ ది రా డాటా. జనరల్గా రా డాటా అంటే అంటున్నాను, కానీ అసలు వాట్ ఈస్ మీన్ బై రా డాటా. సో రా డాటా అంటే దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ డాటా ఉంటుందండి. కొంత డాటా కమ్స్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్, కొన్ని డాటా కమ్స్ ఫ్రమ్ ది వెబ్సైట్స్, కొంచెం డాటా కమ్స్ ఫ్రమ్ ది యూట్యూబ్స్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి ఒక ఫోటో పెట్టారనుకోండి మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో, యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశారు, యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఇన్ దట్, అండ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి కామెంట్స్లో. కొంతమంది తెలుగులో రాస్తారు, కొంతమంది తెలుగునే ఇంగ్లీష్లో రాస్తారు, కొంతమంది ద రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, కొంతమంది హిందీ, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్లో ఉన్న ఆ వీడియో కనుక క్లిక్ అవుతే చాలా మంది చేస్తారు. ఇప్పుడు అలాంటి డేటాని నేను తీసుకొచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ డేటాని తీసుకొచ్చి నేను రిపోర్ట్లో చూపించాను అనుకోండి. సో బేసికల్గా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అనేవాడు యూఎస్ వాడికి ఏంటి, ఇప్పుడు నేను తెలుగులో రాసిన కామెంట్ చూస్తే వాడికి ఏం అర్థం అవుతుంది రిపోర్ట్లో? He doesn't understand that because that data doesn't make sense for him. So what we need to do, that we need to convert that complete Telugu comments into English so that everyone can understand. So ఇలా different type of data రావడాన్ని అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటారు. సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ సెటప్ చేసి ఉన్నారు, అంటే వాళ్ళ కంపెనీలో ఏదో ఒక అప్లికేషన్ ఒక డేటాబేస్ ఆల్రెడీ సెటప్ అయి ఉంది. సో మీరు ఏది ఎంటర్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు సెటప్ చేసిన ఫార్మాట్లోనే డేటా ఎంటర్ అవుతూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. బట్ యూట్యూబ్ లాంటి, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, సోషల్ మీడియా లాంటి సైట్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఎందుకంటే ఇక్కడ డేటా మీకు ఎలా ఎంటర్ చేస్తారు, ఎలా వస్తుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. సో ఇలాంటి అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్, ఈ స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని కంబైన్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. ఈ రా డేటాలో మనకి 2 types ఆఫ్ ఉంటాయి. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటుంది, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేసెస్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ ది దిస్ సోషల్ మీడియా సైట్స్, వెబ్సైట్స్ ఆర్ లాగ్ ఫైల్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ టేబుల్, ఇప్పుడు మీరు ఈ టేబుల్ చూస్తుంటే, సో దిస్ పాయింట్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ యూ సీ వీ హ్యావ్ నెంబర్స్. బై డిఫాల్ట్గా పాయింట్స్లో నెంబర్ చూపిస్తుంది, బట్ సమ్వన్ ఎంటర్ ది టెక్స్ట్ 3 అని చెప్పేసి నెంబర్ ఎంటర్ చేయకుండా హీ ఎంటర్ 3 అని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఎంటర్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ది అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా బికాస్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్. అన్ని సేమ్ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయనుకోండి, అది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఇప్పుడు ఇది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ప్లేయర్ అండ్ మినిట్ అనేది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. బట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ నాట్ ది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా బికాస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా విత్ ఇన్ ది ఫీల్డ్. సో అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ నల్స్ హియర్. ఈ నల్స్ మనం ఏమంటారంటే
సారీ ఎంటీ వాల్యూస్, దీన్ని నల్స్ అంటారు జనరల్ గా డేటాబేస్ లో. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనం చూస్తుంటే ఎంటీ అనిపిస్తుంది, బట్ ఎంటీ నథింగ్ బట్ నల్స్. ఇలా నల్ డేటా ఉంది. సో ఇలా నల్స్ డేటా కూడా వస్తూ ఉంటుంది మన డేటాబేస్ నుంచి. వీ హ్యావ్ టు రిప్లేస్ దిస్ నల్స్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఏదో ఒక లాజిక్ చెప్తుంటారు, ఏదో ఒక బిజినెస్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి నాకు ఎక్కడైతే ఎంటీ డేటా వస్తుందో అక్కడ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో డేటా ఫౌండ్ అని చెప్పేసి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ చూపించాలి, లేదంటే 0 అని చూపించాలి. సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బిజినెస్ విల్ టెల్ యూ అండ్ యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ చేంజ్. ఆ చేంజెస్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటాము. ఏ చిన్న చేంజ్ చేసినా you can consider it as a transformation. So change is nothing but transformation. You should keep in mind, whenever I say change, you should consider it as a transformation. And whenever I say transformation, that is nothing but change. Then if you see the rebound, there is a one more field, rebound. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే అన్ని నెంబర్ ఫార్మాట్ లో వస్తున్నాయి, బట్ ద ఓన్లీ వాల్యూ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ది స్పెషల్ క్యారెక్టర్. This is not text. This is text, but this is not text. This is a special character. మనం జనరల్ గా డాట్, స్లాష్, సింగిల్ కోట్, డబుల్ కోట్స్ వీటన్నిటి కూడా $, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా మనకి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అది. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్ ది స్ట్రక్చర్ డేటా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అండ్ అసిస్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది లైక్ నెంబర్ ఫార్మాట్స్, బట్ సమ్హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ నల్స్ హియర్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక ఎంటీ డేటా వస్తుంది. సో ఎంటీని మనం ఏమంటారంటే జనరల్ గా డేటాబేస్ టర్మ్స్ లో నల్స్ అంటారు. సో ఈ నల్స్ ని కూడా వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్ విత్ 0 సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఏదో ఒక లాజిక్ వాళ్ళు చెప్తుంటారు, మనం అప్లై చేస్తుంటాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది రా డేటా. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్, ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? Are you all good? Yeah. Okay, so let's understand the process flow of the QlikSense, how the process works in the QlikSense general గా. సో మనకి ఏంటంటే QlikSense హ్యావింగ్ ది లైక్ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి మనం డేటాను తీసుకోవచ్చు. డేటా సోర్సెస్ అంటే ఏమనుకోకండి, మళ్ళీ సేమ్ మనకి డేటాను ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటామో వాటిని డేటా సోర్సెస్ అంటారు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 250+ కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి క్లిక్ లో. ఆ కనెక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ 215 బేస్ చేసుకొని వీ విల్ గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. లైక్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ Twitter, Salesforce, Facebook, YouTube, Excel files, CSV files, database. This is database, and these are the different databases. Amazon ఉంది, this is Redshift, different HubSpot is also one type of database. Google Drive నుంచి we can get the data. So there are different ways you can get the data. Oracle నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, Microsoft SQL నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, Azure నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, AWS. There are different Salesforce, Snowflake. We are having like different source connectors available. By using those connectors we can get the data. మన డేటాను తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే డేటాబేసెస్ నుంచి డేటాని మనం తీసుకోవడాన్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. Get the data, nothing but extracting the data, both are same. We can get the data from the databases, we extract the data from the databases, both are same. Okay, so once we extract the data by using the connectors, click on the connectors base చేసుకొని మనం తీసుకుంటాము. అండ్ nothing but transformations. ఇలా చెప్పాను కదా, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే చేంజెస్. డేటాలో మనం కొన్ని చేంజెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లైక్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలోకి చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో we can get the data, we can transform the data, and then nothing but load. We can load the data within the Qlik itself. సో ఇది మీరు దీనికి మిగతా ETL టూల్స్ అని ఉంటాయి మనకు అవుట్ సైడ్ మార్కెట్లో, అవి ఏం అవసరం లేదు. బట్ జనరల్ ఏంటంటే బై యూజింగ్ ది QlikSense యొక్క క్యాపబిలిటీస్ మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ డేటాబేస్ నుంచి డేటాను తీసుకోవచ్చు. We can get the data and we can ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన డేటాని లోడ్ చేసుకుంటాం. లోడ్ ఎక్కడ అవుతుంది మరి డేటా అనేది అంటే క్లిక్ లో మనకి డిఫరెంట్ గా వేరే డేటాబేస్. జనరల్ గా మీకు PowerBI లాంటి టూల్స్ అయితే ఏంటంటే ఒక డేటాబేస్ నుంచి డేటాను తీసుకొని ఇంకొక డేటాబేస్ లో డేటాను పెట్టుకుంటాం. అంటే జనరల్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఈ టైప్ ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటాబేసెస్ నుంచి దే విల్ గెట్ ది డేటా బై యూజింగ్ సమ్ ETL టూల్స్ అండ్ దే లోడ్ ఇట్ ఇంటూ అనదర్ డేటాబేస్. They extract the data, they transform the data, and they load it into another database. And from this database, they load it into the charts, reports. But Qlik lo enante you can get the data within the Qlik. You can extract the data. You can extract the data within the Qlik. You can transform the data within the Qlik, and you can also load the data within the Qlik, and that data will be stored in the memory. మనకి సిస్టంలో ర్యామ్ ఉంటుంది కదా,
ఆ ర్యామ్లో మీరు లోడ్ చేసే డేటా అంతా కూడా లోడ్ అవుతుంది. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ఎట్లా లోడ్ అవుతుంది అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీస్. బైనరీ లోడ్స్ అని ఉంటాయి. జనరల్గా మనము చిన్నప్పుడు ఉంటాయి. చిన్నప్పుడు వాళ్ళు డిగ్రీ కానీ బీటెక్ కానీ చేసిన వాళ్ళు, కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి దే అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. బైనరీ కోడ్స్ అంటే ఏంటంటే 1001 సంథింగ్ లైక్ దట్. దీస్ ఆర్ ది బైనరీ కోడ్స్. సో కంప్లీట్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీ కోడ్స్. మీరు ఎంత డేటాను లోడ్ చేయండి, ఏదన్నా లోడ్ చేయండి, క్లిక్లో మీరు ఏ చిన్నది లోడ్ చేసినా, ఏ చిన్న వర్డ్ ఈవెన్ ఏ అని టైప్ చేసినా కూడా ఆ ఏ అనేది కూడా కన్వర్ట్ ఇంటూ బైనరీ కోడ్. సో అలా మీరు ఏది లోడ్ చేసినా సరే క్లిక్లో బైనరీ ఫార్మేట్లో లోడ్ అవుతుంది, మెమొరీలో లోడ్ అవుతుంది. చాలా మంది ఇంతకుముందు బ్యాచ్ వాళ్ళు అడిగేవారు, సో ఈజ్ దర్ ఎనీ వే వీ కెన్ స్కిప్ లోడింగ్ ద డేటా ఇన్ టు ది మెమరీ, అంటే మెమరీలో డేటాను లోడ్ చేయకుండా మనము యూజ్ చేయొచ్చు అంటే నో, దెర్ ఇస్ నో వే. క్లిక్ అంటేనే ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్. క్లిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఇన్ మెమరీ టు. సో ఇన్ మెమరీ నథింగ్ బట్ అంటే జనరల్గా ఏదున్న డేటా కూడా ప్రతిదీ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఇంకా మీరు అది స్కిప్ చేసే ఛాన్సే లేదు. దెర్ ఇస్ నో వే యూ కెన్ స్కిప్ ది డేటా లోడింగ్ ఇన్ టు ది మెమరీ. ఖచ్చితంగా మెమరీలో లోడ్ అవుతుంది. సో ఈ మెమరీ మెయింటైన్కి మనకి జనరల్గా అదే మీరు సపరేట్ డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మిగతా టూల్స్ లాగా, సో యూ నీడ్ అ సపరేట్ పర్సన్స్ టు మెయింటైన్ దిస్ డేటాబేస్. బట్ క్లిక్లో ఏంటంటే మనకి అసలు అటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదు. మెమరీని మనం మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ర్యామ్ని మనం ఎవ్రీడే మానిటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో బై డిఫాల్ట్గా మీకు సిస్టమ్ ర్యామ్ పెరుగుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ స్లో అవుతుంది. మీకు సి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్, సంథింగ్ ఏదో డ్రైవ్ మీకు రెడ్ కలర్లో చూపిస్తుంది, ఓకే దెర్ ఇస్ నో మచ్ స్పేస్ అని. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ర్యామ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ లోడ్ ఇన్ టు ద మెమరీ దట్ విల్ లోడ్ ఇన్ టు ది మెమరీ. ఎవ్రీథింగ్ యూ లోడ్ ఇన్ టు ది క్లిక్ దట్ విల్ లోడ్ ఇన్ టు ది మెమరీ. దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్. సో క్లిక్లో ఏదైనా సరే మెమరీలోకి లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో బై యూజింగ్ యూ కెన్ గెట్ ద విత్ ఇన్ ద క్లిక్లోనే మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు, మీరు లోడ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ యూ కెన్ బిల్డ్ ది విజువలైజేషన్స్. అందుకే క్లిక్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ది బిఐ టూల్, క్లిక్ ఈజ్ ఆల్సో ఈటీఎల్ టూల్. ఈటీఎల్ అండ్ బిఐ బోత్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ అండ్ బిఐ. అంటే ఇందులోనే మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు, ఇందులోనే మీరు డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత హెవీ డేటా అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ సపోజ్ ది బిగ్ డేటా ఆల్సో. ఓకే, సో డేటా మోడలింగ్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ది అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ క్యాల్కులేషన్స్ విత్ ఇన్ ది క్లిక్. బేసిక్ లెవెల్ థింగ్సే కాదండి, అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అదే పవర్ బిఐ లాంటి టూల్స్ అయితే ఏంటంటే కొంచెం హెవీ డేటా ఉండగానే మనకి స్లో అయిపోవడము, లేదంటే ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది మనకి పవర్ బిఐ లాంటి టూల్స్ అయితే. బట్ క్లిక్లో ఏంటంటే ఈవెన్ దో యూ హ్యావింగ్ ది crores of data, even like I recently worked with one table which is having 200 crores of records. 200 crores records ని కూడా నాకు ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేసింది అంటే విత్ ఇన్ 4 minutes లో డేటాను లోడ్ చేసింది. విత్ ఇన్ 4 minutes లో ఇట్ లోడెడ్ 200 crores records. హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ ఈస్ లైక్, బికాస్ మనకి అంత డేటా కూడా మెమరీలో ఉంటుంది కాబట్టి, మెమరీలో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీ కోడ్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి డేటా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మరి మెమరీలో ఉన్న డేటాను మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే బై యూజింగ్ దెర్ ఇస్ అ క్యూవిడి అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఈ క్యూవిడి అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్. సో మీరు ఏ టేబుల్ డేటాని అయితే మీరు డేటాబేస్ నుంచి తీసుకున్నారో మరి అదే టేబుల్ని మీరు ఒక క్యూవిడిగా డేటా మెమరీలో సేవ్ చేయాలి. ఈ క్యూవిడి నథింగ్ బట్ డేటాబేస్లో మనకి టేబుల్ ఎలాగో క్లిక్లో క్యూవిడి అలాగా సేమ్ కాన్సెప్ట్. క్యూవిడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లిక్ వ్యూ డేటా ఫైల్ అంటారు, క్లిక్ వ్యూ డేటా ఫైల్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ద డేటాబేస్ టేబుల్. సో బై యూజింగ్ దిస్ క్యూవిడి వీ కెన్ రీయూజ్ ద కోడ్, అంటే మెమరీలో ఉన్న టేబుల్ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది ప్రాసెస్? సార్ ఇక్కడ పవర్ బిఐలో మనకు 3 కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మెమరీ అనేది సేవ్ చేసుకోవడానికి, ఒకటి లైవ్ కనెక్షన్, ఇంకొకటి డైరెక్ట్ క్వైరీ అనేది ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అవును, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామండి? ఇక్కడ ఓడాగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మీరు డేటాబేస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటాబేస్ లో డైరెక్ట్ డేటాబేస్ నుంచి తీసుకోవాలి అనుకుంటే దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ ఓడాగ్. ఈ ఓడాగ్ ఏంటంటే మీకు ఓడాగ్ ఆన్ డిమాండ్ యాప్ జనరేషన్ అని ఓడాగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ది ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్. మీరు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీని కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టేసుకొని డైరెక్ట్ గా లైవ్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు మనకు ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ తో సహా చెప్తారా, లేదంటే ఓన్లీ మనకు ఎక్సెల్ రిలేటెడ్? లేదు, ఎస్క్యూఎల్ అంటే నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఎస్క్యూఎల్ నుంచి ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా చేయాలి అని చూపిస్తాను. మీ డేటాబేస్ లో డేటా ఉంటే దట్స్ ఓకే. మీ సిస్టంలో ఒక డేటాబేస్ ఉంది,
If you are able to get the data, అంటే మీరు డేటాబేస్ ని మెయింటైన్ చేయగలను మీ సిస్టమ్ లో అనుకుంటే దట్స్ ఆల్సో ఫైన్. అదర్వైజ్ ఐ విల్ షేర్ ది ఎక్సెల్ ఫైల్స్. నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం నేను డైరెక్ట్ డేటాబేస్ నుంచి ఎలా తీసుకుంటారు ఏంటి అనేది చూపిస్తాను. నా దాంట్లో డేటాబేస్ ఉంది నా ల్యాప్టాప్ లో, నేను డేటాబేస్ లో నుంచి డేటా ఎలా తీసుకుంటారు అనేది అదే చూపిస్తాను. సపోజ్ మేము ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎలా? ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మీరు డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీరు ఏమైనా డేటా ప్రొవైడ్ చేయగలరా? నేను ఫైల్స్ ఇస్తాను, మీరు ఆ ఫైల్స్ డేటాబేస్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ది QlikSense టు ది డేటాబేస్. ఓకే, ఫైన్. Yeah. ఓకే, థాంక్యూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? నథింగ్. Okay. సో అండ్ ETL అండ్ ELT డిఫరెన్స్ ఏంటండి? ETL అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకొని లోడ్ చేసుకోవడం. ఓకే. ELT అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని లోడ్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడం. అంటే ఫస్ట్ డేటాను లోడ్ చేసుకొని తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడం. సో క్లిక్ ఈజ్ బోత్ ETL టూల్ అండ్ ELT టూల్. ఓకే, అంటే మనకి ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్. యా, దట్స్ ఇట్. మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు అది ETL ELT డిపెండ్స్ ఆన్ ది సినారియోస్. అంటే సపరేట్ గా అక్కడ ETL కి ELT కి అలా సపరేట్ గా ఏమన్నా ఆప్షన్స్ యూజ్ చేస్తామా? అలా అలా ఏం లేదండి, ఆప్షన్ ఏం లేదు. సింపుల్ గా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ మీకు చూపిస్తే తెలుస్తుంది. బట్ అది ట్రైనింగ్ పార్ట్ లో ఐ కెన్ షో యూ దాట్ లైక్ ETL కి Okay, ELT sure. కి ఎలా చేస్తామండి అని. ఓకే, ఫైన్. Okay, so next thing as discussed, like the advantage of QlikSense. Again, నేను చెప్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఇంత ముందు స్లైడ్ లో చెప్పినట్టు we don't need other tools కి అయితే you need a warehouse, you need a ETL tool. Okay, మీకు డిఫరెంట్ ETL టూల్ కావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఇంకొక డేటాబేస్ కూడా కావాలి. వేరోస్ అంటారు, ఇంకో డేటాబేస్ ని వేరోస్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటాబేస్ లో నుంచి డేటాని తీసుకొని ఇంకొక డేటాబేస్ లో పెట్టడాన్ని ఆ డేటాబేస్ ని వేరోస్ అంటారు. బట్ క్లిక్ లో ఏంటంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుల్ ద డేటా బై యూజింగ్ ద QlikSense. You can directly connect it to these databases and you can directly pull the data into QlikSense. You don't need this ETL tool, you don't need this warehouse because ETL has the capability. మనకి ETL లో క్లిక్ లో ఆ capabilities ఉన్నాయి, ETL capabilities, and at the same time it also store the data in the memory కాబట్టి మీకు warehouse కూడా అవసరం లేదు. That is the reason Qlik does not require data warehouse. Qlik does not require ETL tool or ELT tools, as Qlik it supports these two and store data into the memory in the form of binary codes, as I mentioned, and you can read the data from the RAM using the QVDs. QVDs అంటే మనకి similar to database. So ETL, ELT, again, extracting directly from the OLTP databases. OLTP అంటే ఏంటంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెసింగ్. సో ఇవేంటంటే ఎవ్రీ సెకండ్ మీకు డేటా ఇందులోకి వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ డేటా అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అటువంటి డేటాబేసెస్ ఏమంటారంటే ఆన్లైన్ OLTP డేటాబేసెస్ అంటారు, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, అటువంటి డేటా ఎవ్రీ మినిట్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న లోపే ఇంకొక రెండు రికార్డ్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి డేటాని, అంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అమెజాన్ లో ఆర్డర్స్ అనేవి డే మొత్తంలో ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు. సో ఎవ్రీ సెకండ్ ఏదో ఒక ఆర్డర్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అమెజాన్ లో. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది OLTP డేటాబేసెస్. అదే వేరోస్ అంటే ఏంటంటే ఈ OLTP డేటాబేస్ లో మనకి ఈ డే మొత్తం డేటా వస్తూ ఉంటుంది. ఈ డేటాని మనము తీసుకెళ్లి ఇంకొక డేటాబేస్ లో బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే we will copy that entire data into another database. ఆ డేటాబేస్ ఏంటంటే డేటా వేరోస్ అంటాం దాన్ని. క్లిక్ లో మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు, డేటా వేరోస్ అనే కాన్సెప్ట్ కాబట్టి. సో నో నీడ్ టు వరీ ఇంటూ ఇట్. సో జనరల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అడిగేది ఏంటంటే వెదర్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ ది IT పీపుల్ ఆర్ నాట్. సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఇది IT నాన్ IT ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అండి QlikSense టూల్స్. BI టూల్స్ ఏదైనా, నాట్ ఓన్లీ QlikSense, BI టూల్స్ ఏదైనా సరే ఎనీవన్ కెన్ లర్న్ ఇట్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది IT, ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్నవారు నేర్చుకోవాలి, లేదంటే ఆల్రెడీ నేను ఇలా ఉన్నవాడిని చేసుకోవాలంటే అలా ఏం లేదు, ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. చాలా మంది అవుట్ సైడ్ అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు వచ్చి నేర్చుకున్న రోజులు ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో దే ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ ది QlikSense టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 to 3 years. సో నో వరీస్, అలాంటిది సినారియోస్ ఏమి ఉండదు, ఎవరికైనా వర్క్ చేస్తుంది. బట్ అండ్ యూ కెన్ సీ దీస్ చార్ట్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్, దిస్ ఇస్ యాజ్ ఆఫ్ 2021. ఓకే, ఇవన్నీ 2021 డేటా వరకు. లైక్ వాట్ ఆర్ ది ఇండస్ట్రీస్ దట్ ఆర్ యూజింగ్ QlikSense and what are the how and what percentage of share that each country is like using the QlikSense tools.
సో different industries ఉన్నాయి, like insurance, utilities, oil and gas, banking, distributions, professionals, government, consumer packaged goods, life science, manufacturing. And you can see majority of our clients from the UK, and now recently, like the last 2 to 3 years, like US also increasing using the QlikSense tool. సో స్టార్టింగ్ లో అయితే యూకే ఎక్కువ ఉండేది, ఇప్పుడు యూఎస్ కూడా లైక్ దే ఆర్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ యూజింగ్ QlikSense tool. And అలాగే వర్క్ చేయాలంటే క్లిక్ వ్యూ కూడా తెలిసి ఉండాలా? అవసరం లేదండి, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. జనరల్ గా ఇంత ముందు అయితే క్లిక్ వ్యూ కూడా రన్నింగ్ లో ఉండేది కాబట్టి రెండు కావాల్సి ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు QlikSense నడుస్తుంది కంప్లీట్ గా. బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి, కోడింగ్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది క్లిక్ వ్యూ QlikSense లో, నథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే, మీకు QlikSense వస్తే క్లిక్ వ్యూ మీద కూడా వర్క్ చేయొచ్చు, దర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫరెంట్. ఓన్లీ చార్ట్స్ ఒకటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ఈ నౌడేస్ లైక్ అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? QlikSense ఆర్ QlikSense అండి, ఇప్పుడు యాక్టివ్లీ రన్నింగ్ లో ఉన్నది QlikSense. క్లిక్ వ్యూ ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్టాప్ చేశారు. ఓకే, క్లిక్ అఫీషియల్లీ స్టాప్ ది సపోర్టింగ్ క్లిక్ వ్యూ. ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఆల్రెడీ లాంగ్ రన్నింగ్ నుంచి క్లిక్ వ్యూ వాడుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే సపోర్ట్ ఇస్తుంది, కానీ కొత్తగా వచ్చే కస్టమర్స్ కి సో క్లిక్ వ్యూ ని సపోర్ట్ చేయట్లేదు. దే హావ్ టు యూజ్ ద QlikSense ఓన్లీ, దట్స్ ఇట్. దేర్ ఇస్ నో వే ఆఫ్ యూజింగ్ క్లిక్ వ్యూ. ఓకే, సో అలాగే మన ఇండియన్ సైడ్కి వచ్చేసరికి వన్ ఆఫ్ ది టాప్ క్లయింట్స్, సో టాటా గ్రూప్స్, వాళ్ళ కంపెనీ టాటా, లైక్ టాటా కింద చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా టాటా గ్రూప్స్ కిందగా వస్తాయి. సో ఈ టాటా గ్రూప్స్ అఫీషియల్లీ దే ఆర్ యూజింగ్ ది QlikSense tool ఫర్ దర్ బిజినెస్. అవర్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, NSE, National Stock Exchange, is also using the QlikSense tool. Indian Oil is also again using the QlikSense tool. Samsung, from the starting of the Samsung, they are using the QlikSense, Click View. Overla days lo Click View చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు QlikSense వాడుతున్నారు. అండ్ Novartis last 3 years లో 4 years లో I guess they completely migrated from Tableau and PowerBI to QlikSense. They completely switched from ఇంతకుముందు వాళ్ళు Tableau and PowerBI వాడుతుండే వాళ్ళు. సో నౌ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ స్విచ్ దేర్ టూల్ టు QlikSense. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ మొత్తం కూడా QlikSense లోనే జరుగుతుంది Novartis లో. అలాగే షాపర్ స్టాప్, క్రెడిట్ సుసి, వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ది యూరోప్, అండ్ HSBC is one of the leading banking sector in India. So they are also using the this QlikSense tool. And దీంతో పాటు అవర్ క్రికెట్ సైడ్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ బోర్డ్. So Australian Cricket Board also using the QlikSense tool because they have to analyze the players information. వాళ్ళ ప్లేయర్స్ యొక్క అపోజిట్ టీమ్ యొక్క ప్లేయర్స్ అనాలిసిస్ చేయడం కోసం they are using the QlikSense tool. And apart from that, only క్లిక్ పైనే they have, అంటే QlikSense పైనే they have 40,000 plus customers ఉన్నారు all over world. Only QlikSense tool మీదనే they have only 40,000 plus customers all over the world. This is as of 2021. This might have increased to 50,000 because ఈ 2-3 years లో క్లిక్ మార్కెట్ హెవీ పెరిగింది. సో ఐ గెస్ లైక్ దే డెఫినెట్లీ రీచ్డ్ అవుట్ టు 50,000 plus customers all over the world. So any questions so far before jumping into the demo section? I mean QlikSense जो జాబ్ రావాలంటే ఓన్లీ QlikSense ఏనా? I mean some other tools ఏమన్నా వచ్చిండాలా? లేదండి, QlikSense కి ఇంకా మిగతా టూల్స్ తో సంబంధం లేదు. బట్ SQL, బేసిక్ లెవెల్ SQL ఉంటే సరిపోతుంది. అచ్చా, ఓకే. బేసిక్ లెవెల్ SQL మరియు అడ్వాన్స్ లెవెల్ SQL అవసరం లేదు. జస్ట్ డాటాను కొరీ ఎలా చేస్తారు, ఒక SQL కొరీ, ఒక టేబుల్లో డాటా ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తారు, ఇవి తెలిస్తే చాలు. యూ డోంట్ నీడ్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ థింగ్స్. జాయింట్స్, డేటాబేస్ లో ఉన్న జాయింట్స్ తెలియాలి. సో వంశీ, మీరు QMC కూడా కవర్ చేస్తారా ఇందులో? QMC అంటే మీకు QMC నాకు ప్రజెంట్ అయితే మనకి QMC అనేది అవైలబుల్ గా లేదండి. బట్ నేను మాక్సిమం లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు నేను స్క్రీన్ షాట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే అదే ఎలా లింక్ చేయాలా రెండిటికి? యా, మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఎలా సర్వర్ లో పబ్లిష్ చేయాలి, యాక్సెస్ పాయింట్ అప్లికేషన్, అవన్నీ అంటే నేను స్క్రీన్ షాట్స్ ఇస్తానండి. నేను జనరల్ గా ఇంతకుముందు బ్యాచ్ లో కూడా అదే QMC is nothing but administration అండి. ఎస్, అడ్మిన్ అండి. అది అంటే మీరు ఇప్పుడు కంపెనీలోకి వెళ్తే జనరల్ గా ఏదైనా సరే మీరు సర్వర్ తోనే చేయాలి. డెవలప్మెంట్ ఒకటే మీరు లోకల్ చేసుకుంటారు, మరి మీరు డెవలప్మెంట్ అంతా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయాలి అంటే త్రూ అడ్మిన్ టూలే వాడాలి. సో దానికి QMC అంటారు, క్లిక్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అని.
సో దాంట్లో ఏంటంటే Okay. అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. మీరు క్రియేట్ చేసిన డాష్ బోర్డ్ ని పబ్లిష్ చేయడము, వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయడము, అలాగే దానికి ఆటోమేటిక్ గా అది రిలోడ్ అయ్యేలాగా టాస్క్ ఒకటి షెడ్యూల్ చేయడము, టైం బేస్డ్ లాంటివి, Triggering. ట్రిగ్గరింగ్. యా. సో అలాగే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వడము, కస్టమర్స్ కొత్తగా జాయిన్ అవుతుంటారు కంపెనీస్ లో, వాళ్ళకి కావాల్సిన రిపోర్ట్ యాక్సెస్ ఇవ్వడము, ఇలాంటివన్నీ త్రూ QMC నుంచే చేస్తారు. అలాంటి వాటికి నేను కంప్లీట్ గా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్స్ ఇస్తాను, ఎలాంగ్ విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్. So even question to answers also you will provide. I mean, sometimes they will ask interview questions on QMC. అదే చెప్తున్నానండి. ఇప్పుడు జనరల్ గా మీకు రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటదంటే, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగేవాడు ఏంటండి, వాడు చాలా లక్ష అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. బట్ ద థింగ్ రియల్ టైమ్ ఎలా ఉంటదంటే, సపరేట్ అడ్మిన్ టీమ్స్ ఉంటారు మనకి. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి వి విల్ హ్యావ్ ది అడ్మిన్ టీమ్స్. డెవలపర్ తో పాటు అడ్మిన్ ఉంటాడు. సో మీరు ఏం చేయాలన్నా కూడా మీరు అడ్మిన్ రీచ్ అవ్వాల్సిందే. ఇప్పుడు ఈవెన్ నాకు 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా ఐ నెవర్ టెస్ట్ QMC మచ్. నాకు జస్ట్ అప్లికేషన్ పబ్లిష్ చేయడం తెలుసు, ఒక యూజర్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం తెలుసు, దానికి ఒక ట్రిగ్గర్ సెట్ చేయడం తెలుసు, అంతేగాని ఇంకంతకు మించి ఇప్పుడు సర్వర్ ప్యాచింగ్ ఉంటుంది, సర్వర్ అప్గ్రేడ్స్ ఉంటాయి, సర్వర్ రీబూట్స్ ఉంటాయి, ఇవేమి నాకు తెలియదు. బికాస్ దే నెవర్ ఇంక్లూడెడ్ మీ ఇన్ దట్ అడ్మిన్ పార్ట్. సో అది చెప్పుకోవచ్చు మనము. ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా, సో మై క్లయింట్ హ్యాడ్ ఎ సపరేట్ అడ్మిన్ టీమ్. వాళ్ళకి అడ్మిన్ టీమ్ ఉంది, ఏది ఉన్నా కూడా వాళ్ళని రీచ్ అవ్వాలి, వాళ్ళే చేస్తారు. మాకైతే ఈ లెవెల్ యాక్సెస్ ఉంది, మేము ఇంతవరకు చేస్తాము, అంతే. I know how to work. Just అంతే. ఐ నో QMC హౌ ఇట్ వర్క్స్. దానిలో ఏం చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు అవి నాకు తెలుసు. బట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ సర్వర్ ప్యాచింగ్, సర్వర్ అప్గ్రేడ్స్ ఇవి నాకు ఐడియా లేదు, బికాస్ ఐ నెవర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్. రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఎవరు కూడా డెవలపర్ కి అంత యాక్సెస్ ఇవ్వరండి. ఈవెన్ మీకు కొన్ని ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తే మీకు అసలు QMC యాక్సెస్ కూడా ఉండదు. మీకు ఏమైనా కావాలంటే మెయిల్ పెట్టాలి అడ్మిన్ కి, నాకు ఇది కావాలరా, నాకు ఈ ఒక అప్లికేషన్ కావాలి, లేకపోతే నా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, మీరు దీన్ని పబ్లిష్ చేయాలి అంటే వాడికి మెయిల్ పెడితే వాడు అప్పుడు మీ స్పేస్ లో నుంచి వాడు యాక్సెస్ చేసుకొని వాడు పబ్లిష్ చేస్తాడు. మీరు ఎక్కడ పబ్లిష్ చేయాలంటే అక్కడ పబ్లిష్ చేస్తాడు అడ్మిన్ టీమ్. స్టార్టింగ్ మా ప్రాజెక్ట్ కూడా అలాగే ఉండేవి. తర్వాత మాకు కొంచెం ప్రాజెక్ట్ గ్రిప్ వచ్చిన తర్వాత దే స్లోలీ గివింగ్ ది యాక్సెస్, ఈ లెవెల్ యాక్సెస్ ఇచ్చారు మాకు. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ ఈవెన్ నేను 8 years అదే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసినా కూడా నాకు ఇంతవరకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ యాక్సెస్ లేదు QMCకి. అర్థం చేసుకోండి ఇంకా ఎలా ఉంటుంది రియల్ టైం. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు, మీకు ఇది తెలుసా, మీకు అది తెలుసా అంటాడు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లైక్ తెలియడం కాదు, వర్క్ చేయడం కావాలి. నాకు తెలుసు, యూట్యూబ్ లో నేను కూడా చాలా వీడియోస్ చూసాను QMC గురించి. ఐ నెవర్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో స్కిప్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే, అడ్మిన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇలా పాజిటివ్ వేలో స్కిప్ చేయాలి, అంతే. మాకు సపరేట్ టీం ఉంది, వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసేవారు, మేము వాళ్ళకి మెయిల్ పెట్టేవాళ్ళం. మా ప్రాసెస్ ఇలాగే ఉంది మా ప్రాజెక్ట్లో, సో ఇలాగే జరుగుతుంది, మేము ఇలాగే ఉన్నాము, అంతే. ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ క్లిక్ లో మ్యాచ్అప్స్ తర్వాత ఎన్ ప్రింటింగ్ అని ఉంటుంది కదా, నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా ఇప్పుడు? ఎన్ ప్రింటింగ్ అంటే ఎక్సెల్ అండి, సింపుల్ గా. ఓకే, ఎన్ ప్రింటింగ్ నథింగ్ బట్ ఎక్సెల్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాడికి డైరెక్ట్ గా ఎక్సెల్ అనేది సపరేట్ వాడికి ఒక చిన్న పార్ట్ కాబట్టి వాడు PowerBI నుంచి ఎక్సెల్ కి చాలా సింపుల్ గా కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు. బట్ క్లిక్ కి మైక్రోసాఫ్ట్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి, అంటే సపరేట్ కాంపిటీటర్స్ కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా. సో ఇక్కడ ఎన్ ప్రింటింగ్ అనే ఒక టూల్ తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు. ఆ ఎన్ ప్రింటింగ్ లో ఏముంటది అంటే మళ్ళీ ఎక్సెల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దే లింక్ ది ఎక్సెల్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి అండి ఎన్ ప్రింటింగ్ అంటే. ఎక్సెల్ కి కనెక్ట్ అంటే కనెక్టర్. ఎన్ ప్రింటింగ్ అనేది బేసిక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేశారండి, ఆ రిపోర్ట్ ని మీరు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ మీ బిజినెస్ పంపించాలి. మీరు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 5 కి మీరు సెండ్ చేయాలి రిపోర్ట్ ని. ఇప్పుడు మీరు ఎవ్రీడే మీరు కూర్చొని అయితే చేయలేరు కదా మాన్యువల్ గా. మ్యాక్రో రన్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, మ్యాక్రో అనే కాన్సెప్ట్ QlikSense లో లేదు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అంటే, ఎన్ ప్రింటింగ్ లో ఇదే రిపోర్ట్ ని ఎన్ ప్రింటింగ్ లో పెడతాము. ఎన్ ప్రింటింగ్ లో మనము టైం సెటప్ చేస్తాము. ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఈ పర్సన్కి వెళ్ళాలి అని. సో ఆబ్వియస్గా దట్ రిపోర్ట్ విల్ బి సెండ్ టు దట్ పర్సన్. మీకు అవి కూడా నేను ఎన్ ప్రింటింగ్ కూడా నేను స్టెప్స్ ఇస్తానండి, స్క్రీన్ షాట్ తో పాటు స్టెప్స్ ఇస్తాను ఎలా చేయాలి అనేది. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు లైక్ దిస్. ఎందుకంటే నేను VPN కనెక్ట్ అయితే నాకు ఇది పని చేయదు, రికార్డింగ్ అంటే ఈ లోకల్ ఇంటర్నెట్ పని చేయదు. సో ఇది పని చేసినప్పుడు VPN కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ కెనాట్ షో యూ దట్. ఎనీ వీడియోస్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ అబౌట్ వీడియోస్ కూడా ఏం లేదండి, మీకు యూట్యూబ్ లో అయితే చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఎన్ ప్రింటింగ్ వాటి పైన చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఎన్ ప్రింటింగ్ అని QMC గురించి కూడా వీడియోస్ ఉన్నాయి. బట్ నేను కూడా అక్కడే చూసి నేర్చుకుంటాను కొన్నిసార్లు నాకు ఏం లేకపోతే.
అంటే అది బిగ్ కాన్సెప్ట్ అండి, జస్ట్ నార్మల్ జస్ట్ కాన్సెప్ట్? బేసిక్ అండి. అంటే ఎన్ ప్రింటింగ్ లో అడ్వాన్స్ లెవెల్ కూడా ఉంది, బట్ నో వన్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్. అంతవరకు రాదు, ఎందుకంటే వీడు ఎన్ ప్రింటింగ్ రిలీజ్ చేసి అది క్లిక్ అయ్యే లోపే వీడు క్లౌడ్ అని రిలీజ్ చేశాడు, QlikSense క్లౌడ్ అని. ఈ QlikSense క్లౌడ్ లో ఏంటంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ఎక్సెల్. ఓకే. QlikSense క్లౌడ్ నుంచి ఎక్సెల్ కి మీరు డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో అప్పుడు మీకు ఎన్ ప్రింటింగ్ అనే ఆప్షన్ కూడా అవసరం లేదు. సో యాక్చువల్లీ ఎన్ ప్రింటింగ్ అనేది క్లిక్ వ్యూ కోసం యూజ్ చేస్తారా ఎక్కువ? ఏంటండి? ఎన్ ప్రింటింగ్ క్లిక్ వ్యూ లో యూజ్ చేస్తారా? క్లిక్ వ్యూతో QlikSense లో కూడా ఉంది ఎన్ ప్రింటింగ్. క్లిక్ వ్యూ లో ఉంది, QlikSense లో కూడా ఉంది. సార్ ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తారా మీరు రియల్ టైంలో ఏమన్నా? యా, ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తాను నేను, రియల్ టైమే చెప్తాను మీకు. రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది, ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ ఇస్తాను, దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము, కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలి, ఎటువంటి థింగ్స్ మనం నోట్ చేసుకోవాలి, ఓకే, ఎలా రాస్తారు, ఏమేమి ఫంక్షన్స్. టోటల్ ఒక QlikSense డెవలపర్ ఫ్రమ్ ది యా స్క్రాచ్ టు ఎండ్ వరకు అసలు ఏం వర్క్ చేస్తాడు, వాట్ హీ డీల్స్ విత్. యా, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అప్ టు మీరు ఫ్రమ్ ది లెవెల్, అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వచ్చింది, అక్కడ నుంచి మీరు అవుట్పుట్ ఎలా ఇచ్చారు, డేటా వాల్యుయేషన్ ఎలా చేశారు, మీరు చేసిన డేటా, మీరు అవుట్ ఆఫ్ క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్ కరెక్ట్ అయినా కాదని ఎలా చెక్ చేస్తారు, ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తారు, మీరు ఇక్కడ వరకు చెప్తాను. ఫ్రమ్ ది ఎక్సెల్ ఫైల్ టు కంప్లీట్ అవుట్పుట్, ఇన్ బిట్వీన్ దాట్ మీరు ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ అంటే ఆ డేటాను లోడ్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో మాడిఫికేషన్ చేయాలి, లాజిక్స్ అప్లై చేయాలి, చార్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, మళ్ళీ మీరు చేసిన చార్ట్స్ కి కరెక్ట్ డేటా అనేది మీకు ఎక్సెల్ తో మ్యాచ్ అవుతుందో లేదా డేటా వాల్యుయేషన్ చేయాలి. దెన్ యూ విల్ కన్ఫర్మ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఫైనల్ డన్. అక్కడ చెప్తాను, అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తాను. ట్రైనింగ్ అయిపోయే వరకు డ్యూరేషన్ ఎంత సార్? ట్రైనింగ్ డ్యూరేషన్ 35 to 40 days పడుతుందండి. ఓకే, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ SQL నాలెడ్జ్. ఓకే, ఒక 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. నేను ఎవ్రీ డే మీకు క్లాస్ నోట్స్ ఇస్తాను, దాంట్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, అండ్ ఎవ్రీ డే ఫస్ట్ 10 minutes మీకు ముందు చెప్పిన టాపిక్ పైన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓకే సార్, దట్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్. That's the same process I will follow for you as well. ఓకే సార్. సార్ అది మన ఛానల్లో